کنفرانس ایران بسوی جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت در پارلمان انگلستان. سخنان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت به صورت آنلاین. بیانیه حمایت 75 نماینده پارلمان انگلستان از اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنان نمایندگان باب بلکمن، سر دانکن اسمیت، جیم شانون، سر راجر گیل، مری گلیندون و اعضای مجلس اعیان بارونس ورما، بارونس اولون، لورد بروس، لورد همیلتون، لورد هکینگ، لورد کرایر، ترزا ویلیرز، پروفسور سارا چندلر و نمایندگان انجمنها و جوامع ایرانیان در انگلستان. در یک کنفرانس در پارلمان انگلستان، نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف از هر دو مجلس، شخصیتهای سیاسی و حقوقدانان برجسته، طی سخنانی ضمن حمایت از اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، خواستار به رسمیت شناختن رسمی دولت موقت توسط دولت انگلستان و حمایت از مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک در ایران شدند. باب بلکمن، رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک که ریاست این کنفرانس را به عهده داشت، در سخنان افتتاحیه خود گفت: And as you know, the NCRI announced the formation of a provisional government to transfer sovereignty to the people of Iran and to establish the democratic republic that we all believe in. اعلام دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم از سوی شورای ملی مقاومت بر اساس طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی یک گام شجاعانه و آینده‌نگرانه به سوی تحقق جمهوری دموکراتیک است. در 72 ساعت گذشته بیش از 70 نماینده از همه احزاب در مجلسین انگلستان بیانیه‌ای را امضا کردند که دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران را تایید می‌کند. ما از دولت انگلستان می‌خواهیم با به رسمیت شناختن رسمی و تعامل مستقیم با دولت موقت از این روند پیروی کند. And I'm pleased to let everyone know that in the last 72 hours alone, more than 70 cross-party members of both houses of parliament have signed a statement endorsing the NCRI's provisional government. And we urge the UK government to follow suit by officially recognising and engaging directly with the provisional government. با بلکمن افزود: من ایمیل های متعددی از سوی پسر شاه دریافت کردم که میگوید نماینده مردم ایران است، اما او در خواب زمستانی بوده است. شورای ملی مقاومت و خانم رجوی سالیان متمادی است مقاومت در ایران را رهبری می‌کنند و صدای مشروع مردم ایران هستند. طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی حمایت بیش از 4000 پارلمانتر در سراسر جهان از جمله 600 پارلمانتر انگلستان را به دست آورده است. این طرح آزادی بیان، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، خودمختاری برای ملیت‌ها، یک ایران غیر هسته‌ای و جدایی دین و دولت را تضمین می‌کند. So the plan for a free Iran has earned now the support of more than 4,000 parliamentarians worldwide, including 600 from the UK Parliament. It guarantees freedom of expression and assembly, gender equality, the abolition of the death penalty, and after all, Iran is the leading executor of men and women who are executed for political beliefs. Recognition of the autonomy for oppressed nationalities within a united Iran, a non-nuclear state, and the essential separation of religion and state.
با بلکمن خاطر نشان کرد ما باید تحریم‌های حقوق بشری معناداری را اعمال کنیم. سپاه پاسداران را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و دارایی‌های آنها را در انگلستان توقیف کنیم. ما باید حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد و تأسیس یک جمهوری دموکراتیک را به رسمیت بشناسیم. طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی نشان می‌دهد که انتخاب پیش روی ایران دموکراسی در برابر دیکتاتوری است. حمایت از این جایگزین دموکراتیک نه تنها یک وظیفه اخلاقی بلکه کمک به صلح و ثبات است. So Mariam Rajavi's 10-point plan demonstrates that the choice facing Iran is not chaos versus theocracy, it is dictatorship versus democracy. So the Iranian people have made their choice. Supporting this democratic alternative is not only a moral obligation, it's a strategic investment in a future Iran that can be a force for peace, stability and cooperation. خانم مریم رجوی، نیروی تغییر دهنده سرنوشت مردم ایران و ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته است. مرگ خامنه‌ای از پایان دیکتاتوری دینی خبر می‌دهد. تعیین ولی فقیه جدید هم در برابر عزم مردم ایران برای سرنگونی دوام نمی‌آورد. 4 روز پیش شورای ملی مقاومت دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم و برپایی جمهوری دموکراتیک را که از 1360 قدمت دارد بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام کرد. این تضمین دموکراسی و حاکمیت مردم پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. طرح جبهه همبستگی شورای ملی مقاومت به دور از شیخ و شاه در برگیرنده همه نیروهای سیاسی است که خواهان برقراری جمهوری دموکراتیک و جدایی دین و دولت هستند. Distinguished lawmakers, on the eve of International Women's Day, I extend my sincere congratulations to you. This day is a time to renew our commitment to the ideals of freedom and equality. This year, International Women's Day belongs to the courageous women and young people of Iran. In the month of January, they rose in a major nationwide uprising. Thousands lost their lives and they paid a heavy price for freedom. Now, with the death of Khamenei, one of these centuries' most brutal criminals, the mullahs, religious dictatorship, is nearing its end. Honorable lawmakers, 3 decades ago, the Iranian resistance exposed the nuclear and missile programs of the mullahs regime. It did not allow a fundamentalist and terrorist regime to surprise the world with an atomic bomb. Today, we can also see that 30 years of Western appeasement toward this regime was a serious mistake. Now, the force that will decide the future is the people of Iran, the Liberation Army, and the organized uprising. Fortunately, during the January uprising, the people once again demonstrated the great power of their will to establish a democratic republic. In recent weeks, the resistance units and the Liberation Army have also demonstrated their remarkable power in dealing significant blows to the regime in the heart of Tehran and in the most heavily
protected areas in Iran. These blows have shown that regime change by the people and their organized resistance is not an unfounded theory, but a realistic strategy with concrete support on the ground. Likewise, 4 days ago, the National Council of Resistance of Iran announced the formation of a provisional government to transfer sovereignty to the people and establish a democratic republic based on the 10-point plan of the Iranian resistance. This measure guarantees a peaceful transition of power and the establishment of democracy and popular sovereignty after the overthrow of the mullah's regime. Allow me to emphasize a few points in light of the special circumstances today. The death of Khamenei and the efforts to designate a new supreme leader will not succeed. Such attempts cannot stand against the determination of the Iranian people to overthrow the regime. The Revolutionary Guard Corps and all institutions involved in executions, torture, espionage, and internet control must be dissolved. The remnants of religious dictatorship and monarchic fascism seeks to hijack the democratic revolution and the result of 47 years of suffering and sacrifice by the people of Iran and their brave sons and daughters. The National Council of Resistance of Iran has presented a plan for a national solidarity front based on democratic and patriotic principles. The Solidarity Front plan of the National Council of Resistance of Iran rejects both dictatorships of the Shah and the mullahs. It includes all political forces who seek a democratic republic with separation of religion and state. The defense of the violated rights of the Iranian people and of oppressed ethnic nationalities, including our Baluch, Kurdish, Arab, and Turkmen compatriots, lies at the heart of this solidarity. The religious dictatorship is dying. No one can replace it with another form of dictatorship. The people of Iran have sacrificed more than 100,000 of their finest sons and daughters. They did not give their lives to move from religious tyranny back to monarchical rule. The noise made by a neo-fascist current that dreams of returning Iran to the Shah's dictatorship will not succeed. The struggle of the Iranian people will succeed under the guiding principle, neither Shah nor the mullahs. I declare to the international community that only the people of Iran have the legitimacy to determine the political future of their country. We have always said that the destiny of Iran is written by its people with the sacrifice of their brave sons and daughters. There is no need for foreign intervention. We have always stated clearly that we do not seek money and we do not seek foreign forces on Iranian soil. In the face of religious fascism and monarchist neo-fascism, the people of Iran have created a democratic alternative through their long and painful struggle. This alternative is the longest standing democratic and independent coalition in Iran's history. According to the resolution of the National Council of Resistance of Iran, once the provisional
government is established on our country's soil. It is required to hold free and fair election within 6 months to form a national constituent and legislative assembly. Distinguished lawmakers, on the occasion of International Women's Day, I must stress that the only viable force to replace the collapsing dictatorship in Iran is a movement in which women play a decisive role. Women's leadership is the true measure of a democratic alternative. There can be no passage through the current conditions and the overthrow of the regime without the central role of women. The 1,000 heroic women in Ashatri are pioneers in the struggle to overthrow the mullah's misogynist regime and an inspiration for women and youth in Iran in their struggle for regime change. And on the day after this dictatorship falls, women's leadership will guarantee democracy, gender equality, and the resolution of the critical issues in society. This is one of the main reasons why the Iranian resistance has succeeded in building a democratic alternative standing for so many years. For the past 4 decades, women have held key leadership positions in this resistance. They also make up half of the members of the resistance's parliament. As a result, they have become a source of inspiration for the struggle of women and young people across Iran, particularly through the movement's progressive slogans. No to compulsory hijab, no to compulsory religion, and no to compulsory governance. This is a struggle whose prospects for victory are today brighter than ever before. At this critical moment in the history of Iran and the region, supporting this democratic alternative and the struggle of the Iranian people to overthrow the regime is not only an expression of friendship and solidarity with the people of Iran, but also essential for global and regional peace and security. Recognizing the struggle of their brave sons and daughters against the Revolutionary Guard Corps is crucial to combating terrorism. It is also essential that all the embassies of the regime, which are the center for espionage, must be closed. And most important of all, the IRGC must be designated as a terrorist organization. I hope that the honorable representatives will take the necessary initiative to this end. Thank you all. For this reason, the organized resistance has withstood the regime's massacres and terrorism for over 40 years, and resistance units across Iran are propelling the popular movement. بارونس ورما طی سخنانی گفت مقاومت سازمان یافته بیش از 40 سال است که در برابر اعدام و تروریسم ایستادگی کرده و کانونهای شورشی در سراسر ایران جنبش مردمی را برای یک انقلاب دموکراتیک به پیش میبرند. What I want to emphasize today is that any viable democratic alternative for Iran's future هر آلترناتیو دموکراتیک برای آینده ایران باید برابری کامل جنسیتی را در حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر در رهبری ترویج و فعالانه اجرا کند. همان چشماندازی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی ارائه می‌دهد. Reject all forms of dictatorship, including the Shah's,
ما باید همه اشکال دیکتاتوری از جمله دیکتاتوری شاه را رد کنیم و از یک جمهوری واقعا دموکراتیک حمایت کنیم. دولت ما می تواند اقدامات فوری از جمله ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران که مسئول کشتارهای بیشمار فراغذایی و صادرات ترور است را در دستور قرار دهد. ما تا زمانی که ایران آزاد شود تمام تعهد و همبستگی خود را با مقاومت و خانم رجوی اعلام می کنیم. You have all our commitment and solidarity until Iran is free. I look forward to seeing you. Please allow me to first warmly congratulate you on the historic establishment of a provisional transnational government. This courageous and visionary... نماینده پارلمان جیم شنان از دیگر سخنرانان جلسه گفت تبریک گرم خود را برای اعلام دولت موقت انتقالی ابراز می‌کنم. این گامی شجاعانه است که مسیری روشن را به سوی تحقق جمهوری دموکراتیک در ایران ترسیم می‌کند. This plan for a free Iran has earned the support of 4,000 parliamentarians worldwide, including 600 from our own parliament. خوشحالم که در 72 ساعت گذشته بیش از 75 عضو از هر دو مجلس پارلمان از همه احزاب بیانیه‌ای را امضا کردند که از اعلام دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت کردند. این امضاها ساعت به ساعت اضافه می‌شود. The Iranians, a regime embassy in London no longer holds legitimacy. سفارت رژیم ایران در لندن دیگر مشروعیت ندارد و باید بسته شود. ما باید اپوزیسیون دموکراتیک را به عنوان صدای واقعی مردم ایران به رسمیت بشناسیم. As the mullah's regime crumbles, we see the remnants of the monarchy. ما باید هوشیار بمانیم. بقای سلطنت که توسط انقلاب 1357 سرنگون شد، تلاش می‌کنند خود را به عنوان یک جایگزین معرفی کنند که یک سراب خطرناک است.